ఓం సర్వే జనా సుఖినో భవంతు సమస్త సన్మంగళాని సంతు అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. Hi viewers, this is Dr. T. Madhusudana, lecturer in Commerce, Government College for Men, Autonomous, Kadapa, Andhra Pradesh. From last several videos, we have been learning various important topics relating to the banking theory and practice. So in this process, today we try to learn the branch banking system, its advantages and disadvantages. If you like this video, please share the video and subscribe the video, subscribe the YouTube channel. Okay, let us start the session. Branch banking system. Branch banking system. Under this system, a big bank as a single institution and under single ownership operates through a network of branches spread all over the country. The banking system of England offers the example of the branch banking system, wherein each commercial bank has a network of branches spread throughout the country. In India also, this branch banking system that is working from several decades both in public and private sector. So branch banking system, branch banking వ్యవస్థ అనేది మనకు ఇంగ్లాండ్లో ఆవిర్భవించినటువంటి వ్యవస్థ. సో ఈ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో మనకు ఒక పెద్ద బ్యాంకు వివిధ ప్రదేశాలలో, దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రదేశాలలో తమ యొక్క బ్రాంచీలను నెలకొల్పి ఆయా బ్రాంచీల ద్వారా తమ యొక్క కార్యకలాపాలను నిర్వహించేటువంటి వ్యవస్థను బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ అంటారు. సో ఇంగ్లాండ్లో చాలా బ్యాంకులు వివిధ ప్రదేశాలలో తమ యొక్క బ్రాంచీలను నెలకొల్పి వాటి ద్వారా తమ యొక్క కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో కూడా ఈ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థనే అమలులో ఉంది. మనందరికీ తెలుసు, మన భారతదేశంలో వివిధ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, రకరకాలైనటువంటి బ్యాంకులు ఈ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారానే దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో తమ యొక్క బ్యాంకులను నెలకొల్పి వాటి ద్వారా తమ యొక్క కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. సో ఇది బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ conducting operations through various branches in various places is known as branch banking system. So as far as the advantages of branch banking system are concerned, the branch banking system is having various advantages like economies of large scale operations. Since the branch banking system is having large scale operations, it has several advantages that are associated with the large scale operations. ఈ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో సంస్థ పెద్దగా ఉండడం వల్ల, పెద్ద తరహా కార్యకలాపాలు చేపట్టడం వల్ల
చాలా లాభాలు అనేవి ఈ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో బ్యాంకులకు సమకూరుతాయి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, ది స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ లాస్. The risk of incurring loss can be reduced or spread to different branches. If it is unit banking system, this spreading of risk is not possible. But in case of branch banking system, the bank can spread its risk that is associated with the loss. It can spread the risk and reduce the possibility of getting losses. సో మనకు బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో నష్టాలు ఏర్పడేటువంటి రిస్క్ను తగ్గించడమే కాకుండా దాన్ని పంపిణీ కూడా చేయవచ్చు, విస్తరించవచ్చు. ఎందుకంటే బ్యాంకుకు బ్రాంచులు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్, నెంబర్ థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ economy in cash reserves. In the branch banking system, the bank is having several branches throughout the country. Therefore, the bank need not have the high cash reserves at its disposal, because as and when the bank requires cash, it can get from any branch, nearest branch. Therefore, every branch need not maintain the high cash reserves. This is another advantage. If the cash reserves are not necessarily maintained by the bank, then automatically the bank is able to deploy cash resources profitably and it can earn more profit. సో క్యాష్ రిజర్వ్లు మెయింటైన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం బ్యాంకుకు అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ బ్యాంకుకు చాలా బ్రాంచులు ఉంటాయి కాబట్టి ఏ బ్రాంచ్కి ఎప్పుడు ఏ నగదు అవసరమైనా సరే నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ నుంచి తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ బ్రాంచ్ కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో నగదును తన దగ్గర ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో నగదును లోన్ల రూపంలో ఇచ్చి తద్వారా లాభాలను పెంచుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నెంబర్ 4, డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ అండ్ అసెట్స్. ఇన్ ద బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్, ది డిపాజిట్స్ అండ్ అసెట్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ in a more and more productive way and it can earn more and more profit, because the deposits, it is having more and more deposits in various branches and it has so many assets and it can have accessibility to the monetary resources at any time. Therefore, the deposits can be utilized in a productive way. సో బ్యాంకుల వద్ద డిపాజిట్లు, ఆస్తులు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఈ డిపాజిట్లను, ఆస్తులను రకరకాలుగా వినియోగించుకొని బ్యాంకు లాభాలను ఆర్జించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇది మరొక అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, నెంబర్ 5, చీప్ రెమిటెన్స్ ఫెసిలిటీ. So remittance of cash is one of the major challenge faced by the banking system. In the branch banking system, since the bank is having several branches at different places, it can remit the cash required to the customers with less cost. So this is another advantage. So నగదును పంపిణీ చేయడంలో కస్టమర్స్కి అవసరమైనప్పుడు నగదు చెల్లించేదానికి ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా బ్యాంకు తక్కువ ఖర్చులో, తక్కువ కాస్ట్తో నగదు చెల్లింపు చేసేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఇది మరొక అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, నెంబర్ 6, యూనిఫామ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద interests
the customer take loan from any branch that is working throughout the country, it charges uniform interest rate. There may not be any difference in the interest charged by the various branches of a particular bank. సో మనకు బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్, కస్టమర్కు చెల్లించే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కానీ కస్టమర్ నుంచి వసూలు చేసేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కానీ యూనిఫామ్గా ఉంటుంది, ఒకే విధంగా ఉంటుంది, ఎక్కువ తక్కువలు ఉండవు. ఎక్కడైనా సరే త్రూఅవుట్ ది ఇండియా, త్రూఅవుట్ ది కంట్రీ యూ విల్ ఫైండ్ యూనిఫార్మిటీ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. సో ఇది మరొక అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. The capital of the bank can be used in a proper way because the base of the capital will be more in the branch banking system. Therefore, the capital can be effectively utilized and the return on investment, return on capital will be more. So మనకు బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో క్యాపిటల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ క్యాపిటల్ను ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం అనేది బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ క్యాపిటల్ను ఎప్పుడైతే బ్రాంచ్లు సక్రమంగా వినియోగించుకుంటాయో తద్వారా లాభదాయకత అనేది పెంపొందించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, బెటర్ ఫెసిలిటీస్ టు కస్టమర్స్. సో ది బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ in the branch banking system will offer best facilities for the customers because it has a lot of deposits at its disposal. All these deposits will be utilized for the purpose of earning more and more profits. So if the bank earns more and more profits, the bank is able to create more and more facilities to the customers so as to satisfy the needs and desires of the customers. Therefore, it can create better facilities. Whatever the facilities now we are enjoying in various banks, it is due to the branch banking system only. But in the unit banking system, this advantage may not be available. So మనకు బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో కస్టమర్స్కు మంచి సౌకర్యాలు కలగజేయడానికి, మంచి ఫెసిలిటీస్ కలగజేయడానికి మనకి బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, నెంబర్ 9, బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ advantage the branch banking is having because it is especially true in case of public sector banks. So the public sector banks will be established by the government and especially in the backward areas where the private sector is unwilling to establish their branches, the public sector banks will come forward to establish their branches in those areas. Therefore, the backward areas will be developed. So the backward areas will be provided the banking facility and that area will be developed on par with the developed areas. సో మనకు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో సాధారణంగా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో బ్యాంకులు నెలకొల్పడానికి ముందుకు రావు. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ప్రజల కోసం పనిచేస్తాయి కాబట్టి సో పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలోనే తమ యొక్క బ్యాంకులను నెలకొల్పి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కూడా బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలు, మంచి సౌకర్యాలు కల్పించడం వల్ల బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ అనేవి, వెనుకబడిన ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. And next, the effective control. The branch banking system is effectively controlled by the head office because every branch of that particular bank will operate according to the policy decided by the central bank or central head office. Therefore, the effective control can be exercised by the head office effectively and efficiently. If the operations of any organization are controlled in an effective way, then that particular organization will flourish in the industry and in turn
that leads to the economic development. Therefore, the under branch banking system, the branches will be controlled effectively by the head office, and in turn it will benefit the economy. సో మనకు బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా హెడ్ ఆఫీస్ చేత కంట్రోల్ చేయబడుతుంది. ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ కూడా హెడ్ ఆఫీస్ యొక్క అదుపాజ్ఞల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీస్ని ఎఫెక్టివ్గా కంట్రోల్ చేయడం అనేది సాధ్యమవుతుంది. సో దానివల్ల బ్యాంకు అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా దేశానికి కూడా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజెస్ we are having with regard to the branch banking system. Next, what are the limitations? What are the disadvantages? What are the disadvantages that are having in the branch banking system? So every system, for that matter, it will have its own advantages and disadvantages. So the branch banking system is not escape. A branch banking system is not it's not a exemption for the disadvantages. It also has some disadvantages. So what are those disadvantages? Number one, problem of management. The branch banking system is having the network of different branches that are working across the country and across the world. Therefore, sometimes there may be problem in managing these various branches. సో మనకు బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రదేశాలలో బ్యాంకు యొక్క బ్రాంచీలు పనిచేస్తుంటాయి. కాబట్టి వాటన్నిటిని మేనేజ్ చేయడం అనేది కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని. ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. నెంబర్ 2, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్. సమ్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ will establish their branches in the urban areas and some of the branches will be established in the rural areas. So in some areas the bank will work for the development and for the improvement of the efficiency of the banks, but in some branches they may not work to that extent. And moreover, the branch always has to obey the orders given by the head office. Therefore, working on their own will be lacking. అంటే మనకు బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా హెడ్ ఆఫీస్ ఏం చెప్తే బ్రాంచీలు అదే ఫాలో కావాల్సిందే, కానీ అవి తమంతట తాముగా స్వతహాగా నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి అవకాశం అనేది ఉండదు. కాబట్టి అది ఒక్కోసారి మనకు డిసడ్వాంటేజ్ కావచ్చు. నెక్స్ట్, నెంబర్ 3 డిసడ్వాంటేజ్ ఈజ్ monopolistic tendencies. So monopolistic tendencies, as the bank grow bigger and bigger, it control the total economy. Therefore it leads to monopolistic tendency. So this may affect in the long run. Suppose if this bank closed down, then total economic activities will be blurred. సో కాబట్టి మనకు మోనోపోలిస్టిక్ టెండెన్సీ అంటే ఏకస్వామ్య లక్షణాలు అనేవి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్. ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు బ్రాంచీలే కార్యకలాపాలు జరుపుతుంటాయి. కాబట్టి ఆ బ్యాంకు నేనే గొప్ప, నేను లేకపోతే ఈ ఎకానమీ నడవదు, కాబట్టి నేను ఎలా చెప్తే అలాగే నడుచుకోవాలి అని ప్రభుత్వాన్ని కూడా నిర్దేశించేటువంటి అవకాశం ఉండవచ్చు. సో దట్స్ అనదర్ డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, నెంబర్ 4, regional imbalances. Generally, the regional imbalances may increase. The branches in the rural areas will collect deposits from the public, and the branches that are working in urban areas will try to utilize those deposits and try to develop the urban areas. So in this process, the backward areas will be underdeveloped, and the
urban areas will be developed further and further. This may be అనదర్ డిసడ్వాంటేజ్. అంటే మనకు ఈ రూరల్ బ్యాంకులు, అర్బన్ బ్యాంకులు, మనకు రూరల్ బ్యాంకుల్లో మనకు డిపాజిట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే రూరల్ ఏరియాలో మనకు లో ట్రేడింగ్ కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, ఇండస్ట్రీ కానీ ఇవన్నీ తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి సో రూరల్ ఏరియాలో నుంచి డిపాజిట్స్ అన్నీ కూడా అర్బన్ ఏరియాకు తరలించబడతాయి. ఎందుకంటే అక్కడ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఉన్న సొమ్మును అక్కడికి తరలించి వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవడం వల్ల అర్బన్ ఏరియాస్ ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతాయి, రూరల్ ఏరియాస్ వెనుకబడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ 5, అడ్వర్స్ లింకేజ్ ఎఫెక్ట్. సో ది banks in the branch banking system will have linkages with various banks. So the banking network will ultimately, sometimes it may adversely affect the operations of the banking system. సో మనకు బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో కేవలం ఈ బ్యాంకులతోనే కాకుండా ఇతర బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి బ్యాంకులతో కూడా ఇవి లింకులు ఏర్పరచుకొని ఎకానమీని డిక్లేర్ చేసేటువంటి అవకాశం అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి దానివల్ల మనకు ఎకనామిక్గా ఎప్పుడైనా సమస్య వస్తే అన్నీ కూడా కొలాప్స్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ఎఫిషియంట్ బ్రాంచెస్. సో మనం ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం, ఇన్ఎఫిషియంట్ బ్రాంచెస్, బ్యాంకుకు ఉన్నటువంటి బ్రాంచీలలో అన్నీ కూడా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయకపోవచ్చు. దేర్ మే బీ సమ్ బ్రాంచెస్ which are working inefficiently and there may be some branches which are working efficiently. సో ఇన్ఎఫిషియంట్ బ్రాంచెస్ను మనకు క్లోజ్ చేయడానికి ఇక్కడ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో మనకు ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. సో ఇన్ఎఫిషియంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నందువల్ల ఎఫిషియెంట్గా పనిచేసేటువంటి బ్యాంకులకు నష్టాలు ఏర్పడేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ అదర్ డిఫెక్ట్స్. అలా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ there are certain other defects are also. That is a variation in treatment. So the treatment, there may be variation in the treatment of urban customers and rural customers. You will find మనకు సాధారణంగా పట్టణాల్లో ఉండేటువంటి బ్రాంచులు కస్టమర్లను ట్రీట్ చేసే విధానానికి, గ్రామాలలో ఉండేటువంటి ప్రజలను కస్టమర్లను ట్రీట్ చేయడానికి మనం తేడాను గమనిస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇన్ ద బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఖర్చుల్లో ది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ విల్ బీ మోర్, దేర్ ఫోర్ దే ఛార్జ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఎక్కువ ఛార్జీ విధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో హై కాంపిటీషన్ అమాంగ్ డిఫరెంట్ బిగ్ సిటీస్. సో మనకు పెద్ద పెద్ద సిటీలలో ఉండేటువంటి బ్రాంచీలలో మనకు కాంపిటీషన్ అనేది విపరీతంగా అబ్నార్మల్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి అక్కడ మనకు హై కాంపిటీషన్ అనేది ఇట్ మే లీడ్స్ టు డిఫరెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్. మనకు ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉండడం వల్ల కొన్ని నష్టాలు జరిగేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డిఫికల్టీస్ ఫర్ ఫారిన్ బ్రాంచెస్. సో సాధారణంగా ఈ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో బ్యాంకులు విదేశాలలో కూడా బ్రాంచీలను నెలకొల్పి వాటి యొక్క కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తాయి. కాబట్టి సో విదేశాలలోని బ్రాంచ్లకు కొన్ని సమస్యలు ఏర్పడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఆ అవకాశాలు మనం కొన్ని సమస్యలకు దారి తీయడానికి కారణభూతమవుతాయి అన్నమాట. సో ఫారిన్ బ్రాంచెస్ విచ్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ది domestic banks will have different problems in conducting their operations. So this is what about the branch banking system and its advantages and disadvantages. Okay, so though there are disadvantages associated with the branch banking system, it is one of the best banking system that is working in various countries in the world. That's why Indian system has been working under the branch banking system. Therefore, this is all about the branch banking system. Thank you for watching this video, and if you like this video, please share the video and subscribe the video to the subscribe my channel, and thank you very much.